everyone, welcome to Banana Thai School with Kru Smoke. Today I will be talking about Thai prefix, which is, you can learn many more words. So let's take a look here at the screen. So 5 Thai prefix. What is the prefix? So the prefix is the word that you put in the front of other words to create new words. In this case today, I will be talking about 5 prefixes. Start from the first one, na. Second one, ความ Third one, การ Fourth one will be the prefixes for, for people, for human. That determines that that's a person. And the last one, number 5, is the prefixes for location. So let's start together with the first one. The word หน้า together หน้า up and down หน้า up and down. So หน้า as sorry. I will be talking about Thai prefix. Sorry. Okay. So หน้า if you see the word หน้า plus verb, then it's turned to be an adjective. So let's take a look at the example here. Woohoo! น่ารัก 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 guess what? First, let's take a look here. รัก what does it mean คะ รัก anyone? รัก means to love. To love is รัก okay? So รัก is to love. So น่ารัก is an adjective, something related to love, something that you want to love because it's lovely. So the word น่ารัก means lovely. น่ารัก is lovely. Alright? Next one. น่ากิน น่ากิน The word กิน what does it mean คะ The word กิน The word กิน is to eat. So it's something that you want to eat because it looks yummy. Wow, something looks yummy. You would say น่ากิน It make you appetize. น่ากิน น่ากิน For example, lovely or cute. So lovely or cute. For example, if you want to say the cat is lovely, it's cute, you would say แมว น่ารัก Here you go. แมว น่ารัก because it looks like something that you want to love. It looks lovely. Or ส้มตำ ส้มตำ น่ากินมาก ส้มตำ น่ากินมาก What does it mean คะ ส้มตำ น่ากินมาก The ส้มตำ looks, in this case it's like looks yummy. Here you go. น่ารัก and น่ากิน Okay. So, all good? Move to the next one. So, these 2 words also an adjective. Let's start with the first one. เบื่อ is a verb. What does it mean คะ เบื่อ What does it mean เบื่อ เบื่อ means bored. You are bored. เบื่อ is bored. But if you put the word หน้า it turns the word bored to be adjective. So it means boring. Boring is น่าเบื่อ น่าเบื่อ is boring นะคะ เบื่อ is bored. So just to make sure you use these 2 words correctly. So ฉันเบื่อ ฉันเบื่อ means I am bored. So you will never say that ฉันน่าเบื่อ because ฉันน่าเบื่อ means I am boring. So you will not say I am boring or ฉันน่าเบื่อ okay? You will just say this one ฉันเบื่อ But something น่าเบื่อ for example หนัง หนัง Harry Potter น่าเบื่อ What does it mean หนัง Harry Potter น่าเบื่อ It means
So sorry, this is the racer behind my house. So okay, just continue. หนังน่าเบื่อ means this, like the Harry Potter movie is boring. So here you go. You have the word น่า it's turned the verb to be adjective boring. Very good. ฉันน่าเบื่อ for real คุณ Rella you not น่าเบื่อ I hope you don't. I hope you're not. So let's continue with this one น่ารำคาญ let's start with this one first before we continue with the prefix รำคาญ what does รำคาญ means annoyed นะคะ for example ฉันรำคาญมอเตอร์ไซค์ I'm so annoyed because by the motorcycle that racing behind my house. So รำคาญ is I feel annoyed or I am annoyed. But when you see the word หน้า in the front of it, it's turned the word annoy to annoying. Here you go. Annoying น่ารำคาญ น่ารำคาญ For example, motorcycle น่า we would say motorcycle actually motorcycle น่ารำคาญ which means the motorcycle is annoying. Alright, all good? So น่าเบื่อ น่ารำคาญ น่ารัก น่ากิน so as you see น่า plus verb as adjective. Here you go for the first one. Second one. Alright, all good? The first one ความif you see the word ความ in the front of any word, it is a noun. It is a noun. Alright? For example, let's take a look. ความ plus verb. ความรัก oh, the word รัก what does it mean คะ รัก means to love as a verb. But when you put the word ความ in the front of it, it's turned this verb to be a noun, an abstract noun of that verb. For example, ฉันรักคุณ oh, what does it mean everyone ฉันรักคุณ it mean I love you. I love you ฉันรักคุณนะคะ but when you say ฉันมีความรัก ฉันมีความรัก it's like I have love. Ooh, I have love. Sorry, I have love. ฉันมีความรัก so just to make it clear รัก is to love as a verb and ความรัก is verb. Sorry, ความรัก is love as a noun. So, see? Because you put the word ความ in the front of รัก it's turned the word รัก to be ความรัก which is love as a noun. All good? Let's try the next one. ความตาย ความตาย I think the word ตาย it's quite easy because it sounds quite similar to the word die in English, which is the meaning ตาย together ตาย strong T ตาย means to die. So ตาย means to die. Okay, so if you put the word ความ in the front of the word ตาย guess what? It turned to be what? ความตาย means death. So ตาย means to die. ความตาย is death. Here you go. See? So if you see the word ความ in the front at the beginning of any word,
it means, it turned the word to be a noun, the abstract noun. See, with this prefix, you can even guess the new word or create a new word. Let's continue. This is a very, very good example. It is like a good saying of Thai, like in Thai, which is very famous. It says ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย So you see this two ความ here ความ So this two word is gonna be the nouns. These two words are nouns. So ความประมาท The word ประมาท ประมาท means what? Anyone know the word ประมาทคะ The word ประมาท Anyone know the word ประมาท ประมาท is reckless. Reckless. I am reckless. ฉันประมาท. So if you put the word ความ in the front of ประมาท it's turned the word reckless to be recklessness. ความประมาท recklessness. เป็นหนทาง is หนทาง is a path. ทาง is a path. หนทาง is the way or a path. It's a path or a way. ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย or สู่ความตายนะคะ so ความตาย we just learn what does it mean ความตายความตาย is death so what does it mean ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย it mean recklessness is a path to death see ความประมาทแห่งความตาย both of them are nouns all good Let's continue with the second way to use the word ความ Besides using the word ความ with verb, you can use the word ความ with adjective as well, and it still turn the word to be a noun. So this is a rule. ความ in the front, you know that it is a noun. Sorry, this should be a way. My typo. Thank you so much. Thank you so much, Kun Manu, for reminding me this. So let's continue here. This is an example of the word ความ plus adjective. So let's take a look at this word. ความดี ความดี The word ดี what does it mean คะ The word ดี ดี means good as adjective.But if you put the word ความ in the front of the word ดี you know that it's turned the word good as an adjective to be a noun. So ความดี means goodness. Here you go. So this is an abstract term too. Right? You can see from here ความ in the front. So it's turned to be a noun. Let's continue with the second one ความสะอาด Oh, I like this word. We use this word a lot. I give you an example later how to use it. The word สะอาด Anyone know the word สะอาดคะ What does it mean สะอาด สะอาด means clean as adjective สะอาด tone go like this สะอาด Both of them are low tone สะอาดนะคะ cleanความสะอาด you see you put the word ความ in the front so ความสะอาด is cleanness exactly คุณ try very very good job ความสะอาด is cleanness oops cleanness how to spell cleanness is it like this okay so next one You say cleanness or cleanliness in English? I'm not quite sure. But yeah, it's turned to be like cleanness or cleanliness like a noun. So let me give you example of how to use the word ความสะอาด If you want to say I clean my house. I clean my house. Okay, cleanliness.
Thank you. I learned a new word today. So cleanliness. Right. So I clean my house. Many people like to say ฉันสะอาดบ้าน I clean บ้านของฉัน actually บ้านฉัน I clean my home. But this is wrong because สะอาด is clean as an adjective. And in Thai, we don't say I clean my house or my home. You would say I make cleanliness my house. Something like this. So, rather than saying ฉันสะอาดบ้าน you would say ทำความสะอาด very good job คุณ Troy ฉันทำความสะอาดบ้านฉัน alright ฉันทำความสะอาดบ้านฉัน I clean my house นะคะ this is a tip for you you don't say I clean my house in Thai but you say I make or I do cleanliness my house alright very good job everyone woohoo so another example this one also nice ความสุขความสุข the word สุข in this case written like this สออุขอสุข right which mean happiness sorry สุข mean happy so happy but if you want to say I am happy you wouldn't say ฉันสุข no you don't say ฉันสุข but you say okay so cross this one this is wrong so you actually say I have happiness it's similar to German like ich habe Glück right ich habe Glück I have happiness so I have happiness you would say ฉันมีความสุขฉันมีความสุขI have happiness or I am happy. So this is the correct way. This is the correct way to say I am happy, okay, in Thai. So, suk is happy. Kwam suk, turn it to be a noun, happiness. Alrighty. Let's continue with this one. ความปลอดภัย Sorry for my typo. ปลอดภัย should be L sound. ปลอดภัย should be L sound. So I'm gonna move it up here so rather than R it's L so ปลอดภัยนะคะความปลอดภัย so let's take a look at the word ปลอดภัย the word ปลอดภัย means safe I am safe ฉันปลอดภัย but if you want to say safety here you go. Put the word ความ in the front. It's turned the word safe to be safety. ความปลอดภัยความปลอดภัย as safety. Here you go as a noun. Alright.